Hello, I'm Adriana Rosati, and this is Asian Movie Pulse. I'm just about to interview Mongolian director Janchivdorj Sengedorj, who's in New York now because his film The Sales Girl is screening at the moment at the New York Asian Film Festival. Okay, can you tell us where your inspiration for The Sale Girl came from, and also something about the journey to the completion of the script? Яг адилхан юмсчсэн. Зохиолоо бичиж байхад юу inspire таныг онгодож хөдөлгөжсэн. Тэр нэг аялаа эхлээ зохиолоо бичээд дуусах хүртэл тэр нэг аяллаа тавчхан хэлж болох юм байна. За баярлалаа. Ер нь бол нөгөө л бидний ийг л нөгөө амьдрал дотор бидэртээ цуг оршин тогтнодог тэр далд ертөнцийг ил чөлөөтэй байцгаая. Бид илүү их нуух биш, тэр зүйлийг тэгтээ бахархах биш. Гэвч ямар ч байсан бид бол мөр зэрэгч амьдрах хэрэгтэй маа гэдгийг л илэрхийлсэн. Тэгтээ энэ киногаар бол яг би тэр зүйлийг тэр зүйлийг харуулъя гэхээс илүүгээр үзэгчд болгон өөрсдийнхоороо үзэж байгаа хүн болгон өөрсдийнхоороо энэ кинонд өөрсдийн асуулт өөрсдийн дүгнэлтээ дураараа тавиасаа л гэж бодсон л да. So can you hear me? Yeah. Okay. So while here writing the script was that he was thinking this intimacy world is actually we all living in it, but somehow we all hide it and don't talk about it. This is the subject that nothing we can hide or even proud. It's just our reality. So what he wants is that just let this intimacy world just out there, and then wish that if we can talk about it just freely, then this is just a normal thing. That's what I think. Okay. And can you talk a bit about the casting process? How did you find the wonderful Sarul, and and if you had already in your mind Mrs. Engtul, sorry for my for the role of Katya? So дөрүүдээ яаж сонгож ирсэн бэ? Яагаад Сарулыг сонгосон, Катя сонгосон нь түрүү таньсасан шиг аль хэдийн дотроо бодсон тэгээ ярьж ирсэн. Каст яаж инхтүүл тэр гайхамшигтай хөнгөө бүгдийг онцолж байна. Саруулын дүр ер нь энэ хоёр дүрийг бол кастинг хийж маш их цаг хугацаа орсон. Саруулын дүр бол одоо баг 300 охноос профи гэж сонгогдож гарч ирсэн. Одоо жүжигчний курст одоо 2-р курс тийм аюултай. 1-р курс байх тоглуулж ирсэн. Катягийн дүр бол бас надад бас яг тийм культурный урлагийн мэдрэмжтэй тэр тусмаа тийм жүжигчнийг бол бас их хайсан. Тэгээд Катягийн дүрийг Монгол улсын бас жүжигчин байсан. Олон жилийн өмнө жүжигчин байж байгаад одоо Германд амьдарч байгаа. Инхтүүл гэж жүжигчнийг бид өөрч Германаас авчирч тоглуулсан. Okay. So actually it took him for a long time to pick those characters, and he casted almost 200 and 300 girls to find Sarul. And then this girl is actually studying in actress, and now she's a sophomore. And for Katya and Ichtol, he thinks that this role should be someone who is in art world and something artistic person he was looking for. And the reason he picked Ichtol, right? Ichtol was because when she was younger, she was actually a famous artist back in Mongolia, and now she lives in Germany. So he invited her from Germany to play this role.
Ингээд бол Катягийн дүр саруулын дүр хоёр бол нэгсэндээ нэг нь хөгш насны дээр нөгөөх нь дөнгөж амьдралд хүлэгшиж байгаа. Энэ насны хоёр дүр бол нэгсэндээ бол насл зөрүүтэй болохоос биш хоёулаа л дотоод ертөнцийн төлөө бас хоёр би нэг өөрийнх нь дотоод ертөнцийг хайж байгаа хоёр дүрлэг байгаа. And also he said that Katya and Sarul has huge age difference, but the inner world, whatever they feel, is actually the same. They both looking for themselves. Okay, yeah. I was just about asking how was working, if it was challenging working with them on set because they're so different in the film, but also in real life. And so if it was challenging or difficult working with them, and how did you achieve such a chemistry between them? So ингээд хоёр шал эсрэг тесрэг хоёр хүн байгаа те ингээд хэцүү байсан баг яаж энэ хоёрыг нэгэндээ ингэж гоё хүлээлтэж ингэж уусгаж тэгэж яаж ингэж энэ хоёр дүрийг ингэж гоё нэгтгэж чадж энэ хоёр эсрэг дүрийг те хэцүү байсан бэ гинэ ингэж нийлүүлгээд хоёр эсрэг дүр боловч нэгэн үзүр дээр зангилагдчихлаа нэгэн зэг дээр хоёлаа зорилго доор нэгдэж чадж байгаагаар энэ хоёр дүр нэг цаашаа явчихж байгаа юм л та. Тэр нь одоо юу гэдгийг нөгөө түрүүний ярьсан шүү дээ. Одоо нөгөө өөрсдөө тэр доторх тэр ертөнцүүдээ ил гаргахаас айдаг. Тэр өнцгөө хоёр тал нь нийлээд хоёр талаас нэгдэж цаашаа зүйл юм байсан ба гэнэ. Яг уу. Жинхэнэ амьдралаар 102 жүжигчтэй ажилласан. Тэрийг асуудаг юм тийм. Хэцүү байхгүй шүү дээ тэгэл ажиллаж шүү. So actually for him in real life two actresses were actually very easy to work together, and in the film he thinks that this is actually two opposite characters, but they're actually standing in the same spot, so that's what makes them connected, which is their inner world. Okay. Okay, now in the film, the music seems to define the space of the character, like the group, the Mongolian, in Sarul's headphones, while the Katya space is defined by her collection of vinyl records, and in Sarul, in Sarul parents at home have the radio on with more popular music. So can you talk about this music big present in the film and your choice to have the Mongolian and Dulbun Bayas Galan appearing in the film? I really, the bus scene is fantastic. I love this mix of alive and dream. Beautiful. Юм их таалагдсан. Mongolian-ы тэр ингээд концерт олж байгаа шиг тэгснэ кинотоогоос үлээлж байгаа маш их таалагдсан. Катя маш их одоо өргөн пянцны цуглуулгатай байсан. Хөгжмөр их тавсан тий. Тэгэн гоо саруул яагаад байж радиоор дуу явж байсан. Яагаад specifically энэ дуунуудыг ингээд сонгож байна. Энэ дуунуудыг хөгжмөө ер нь яаж сонгосон тий. Очаасаа. Дүлгөөнтэй яагаад дүлгөөнийг сонгох гэсэн дуунууд байна. Энэ зохиол скрин бичиж байхдаа ерөнхийдөө тэр охин ямар хөгжим сонсох бол гэдэг би нэгсэндээ яг энэ орчин цагийн хүүхдүүдийн хөгжмийн ертөнц рүү орох хэрэгтэй шаардлага гарч ирж байгаа. Тэгэхээр нөгөө тэр хөгжим энэ цаг үе дээр яг хэний хөгжмийг сонсоод байгаа ямар хөгжим илүү их тийм одоо татгшгүй хөгжим гэдэг үгтэй тийм сонголтуудыг хийж байгаа. Жишээ нь би Мongolian одоо тэр тэр нэлээд хөгжмийг сонсож байгаа. Тэгээд тэр зохиол бичиж байхдаа Mongolian-ыг сонсож байсан л та. Тэгээд тэр Индиго одоо тэр нөгөө зөндөө олон дуунууд би тэр дуунуудыг нь яг бүр эхлэл дээр нь хаана нэг дээр нь ямар хөгжим явж байгаа яаж гар бүгдийн зохиол бичиж байхдаа сонгоо тавьсан байсан. За тэр ингээд жишээ нь охины хөгжмийн асуудал те доторх ертөнц
Тэр okay. So when he write the script, he was he is questioning himself, what would Sarah would listen? So she is this modern girl, and then he was questioning what's in Mongolian youngsters listening right now. So Magnolian, aka Dulgong, was actually the biggest star right now in Mongolia and songwriter, very successful. And the first he actually writing the script, he was listening to Magnolian song one by one. So that's what inspired him the most. And тэгээд юу гэдэг яагаад ингэж кинонда Магнолиан өөрөө хөгжмийн зохиолч нь тэ дууч нь өөрөө ингэж орох болсон шалтгаан нь бол тэр бол бас нэг шинэ урсгал шинэ байх болов гэж бодсон л доо. Миний санаа бол илүү тийм реактны тийм бодит байгаль гэж үзсэн. And then also he the reason he included Magnolian in the movie was he thinks that it would be different and new in Mongolian movie culture. Канны хөгжим. Тэ одоо бид нар ярих гэдэг нь тэгээд ер нь бол одоо тэр Катигийн бас тодорхой хэмжээний хөгжмөд ертөнц байгаад байгаа. Тэр бол одоо нөгөө пианс суулуулаад байгаад байгаа. Яг тэгвэл бүх хөгжмөд өөр өөрийн шалтгаантайгаар л энэ кинод гарч ирээсэй л гэж бодсны үнс дээрээс. And then also the Katya's vinyl collection, and then the music that's playing in the radio, it all have the reasons. And he also thinks that it will be questioning the viewers, like that's what we wanted to do. And whoever is watching this movie actually followed by the music, it will be easy for them to follow the story as well. Тэр пианц ингээд зурагтаад байгаа бүр нэг сцен байгаа. Одоо Катигийн хамгийн гонхтой амьдралаа ярьдаг сцен дээр тэр пианцны тэр зөвхөн юм зурагталтаар Катигийн хөгжмийг шийдсэн. Тэхийн тулд би тэр пианцыг бүр эртнээс сонссон байсан байна. And also there's this scene that when Katya talks about her the saddest memory of her life, the vinyl is playing, not the music, but it's just keep recording and something like that. Okay. Yeah. Thank you. And okay, I really admire the way that you treat a subject like sex, nudity, desire, and also that small episode of harassment with such a delicate touch and a candid eye. And was it challenging to working with these delicate topics, especially in these times of Me Too? And how was the film reception in Mongolia? And I'm sexy стенүүд харуулсан тэр нэг sexual нэг юм нөгөө нэг дайрч байгаа нэг тиймсэг гард юм уу те жоохон ингэж тийм тэр мэр хэсэг чинь ингээ айгу имзэг сэдв мөртлөө та тэрийг айгу торгонцог гой гаргаж ирсэн. Монголд ер нь ийм сэдв ингэж хэр хөгцсөн гэдэг ер нь одоо хаахан явж байна. Монголын киноэртний зэд. Энэ хөгжөж байна. Яг би урд нь бас Лаурс гэдэг бас эротик гэх юм. Тийм кино хийжсэн. Тэгээ ер нь бол энэ бол яг нөгөө дотоод гоо зүг гадаад биеинд илэрхийлж гаргаж байгаа тэр сексийн гоо зүгээр илэрхийлж гаргаж байгаа гарах нь бас хэцүү л тий. Тийм гэхдээ нэлээд эрмэлцсэн. Ягаад гэвэл одоо их өргөн ярих болчиход байна. Юу гэхээр би одоо хүүхд наснаас яг л театрын арталт ингээл гүүгээл автаа манай чинь Монгол Улсын гавьж Janchivdorj юм байсан. Тэгээд тайсны арталт ингээ гүйсэн. Юу гэдэг би одоо ингээд нэг тийм урлагийн гоо зөө гэдэг бол миний дотор нэлээд суудсан байдаг болохоор магадгүй та бүгд таалагдсан баг. Тэр ингээд секси яваар тэр дотор гоо зөө гаргаж ирж байна те. Тийм. Okay,
And those six senses and stuff, that's actually representing the beauty of our inside world. And as a child, his father is also into art world, and he works in theater. So as a child, he grew up backstage of the theater, and he has this sense of beauty from very young age. And as an adult, he wanted to share this beauty through his films. That's why he included sex scenes and stuff in his movie. He actually made this movie called, what is the name? The Lovers. It's actually an erotic movie. Mm-hmm. Okay, and okay, so the last very quick question. What is your secret to be so in tune with the young generation? Ингээд залуу үетэйг ийм ойрхон байгаа нь уцчих ингээд ингээд ойлгож байгаа. Юу манай багш хүртэл хэлдэг л юу гэхээр уран бүтээлч хүн хүүхэд зангаа алдах юм бол чи хэзээ нэгэн цагт хүүхэд зангаа алдах юм бол чи юм өгсөн гэдэг өөрийгөө бодоорой гэдэг шиг. Альсгоор залуучуудтай хамтарч ажилладаг. Тэгээд илүү хүүхдэрээ байхыг хичээдэг. Томоогүй байхыг. Once his teacher told him that no matter what, don't lose your inner child. That's what makes you human. That's what makes you alive. So he always cherishes those words. That's why he always likes to connect to his inner child through working with younger generation. Good. Okay, so I think I ran out of time. So thank you very much for answering my question. And I really love your film. Баярлалаа таны кино үзэж бидэнтэй бас ингэж хуваалцсанд сэтгэл өндөр байна. Thank you so much for watching my movie, and also yes, thank you for time for this. Okay, thank you. Thank you. Thank you.